A very good evening to all of you. আমি Jainism আৰু Buddhism discussion কৰি আছিলো আৰু আমি Jainism Buddhism অকমান ৰিভিজন টা কৰিলো পটকে সো মহাবীৰৰ জন্ম ক'ত হৈছিলে এটো কওকচোন আপোনালোকে আৰু লগতে গৌতম বুদ্ধৰ জন্ম ক'ত হৈছিলে আৰু ডেটটো কৈ দিব মহাবীৰা জন্ম বৈশালী ডেটটো কিমান 540 BC very good আৰু বুদ্ধৰ জন্ম হৈছে কিমান 5633 BC আৰু ক'ত হৈছিলে লুম্বিনী এটা বৰ্তমান নেপালত আছে ওকে আপোনালোকে এটা কথা শুনিছিলে নি বাৰু 3 jewels of Jainism 3 jewels of Jainism শুনিছে নি বাৰু 3 ratnas হেকিটা কি কি আছিলে মনত আছে নে বাৰু full knowledge action or liberation very good full knowledge action or liberation আৰু caste system to ওপৰত মহাবীৰে কি কৈছিলে caste system to oppose কৰিছিলে নে মহাবীৰে নাই কৰা তেওঁ কি বুলি কৈছিলে আপোনালোকে নিজৰ ভাষাত কওকচোন হৰুকে কি বুলি কৈছিলে মহাবীৰে caste systemৰ বিষয়ে caste was due to previous sins বঢ়িয়া previous sins কাৰণে previous ভাল কাম কৰাৰ কাৰণে ভাল জায়গাত ভাল মানে বৰ্থ এটা লয় আৰু ভাল কাষ্টত very good আৰু why do you think a বিলাক heterodox sects বিলাক heterodox এখিনি orthodox sects নহয় এখিনি heterodox sects হয় এখিনি কিয় ওলাইছিলে 6th century BC তাৰ ৰিজন তো আপনি কি বুলি কব বিচাৰে আপোনালোকে 62 টা new religious sects ওলাইছিলে নহয় why do you think extreme sacrifices domination by upper classes population economic growth etla karone no very good new agricultural economy bahut dhuniya term use korise new agricultural economy money economy yes money economy bi kat ko new agricultural economy to besi dhuniya term hoy aru yes okay doctrines of buddhism amak ki hikaise the buddha proved to be a practical reformer who took note of the realities of the day he did not involve himself in fruitless controversies regarding the soul and the brahma which raged strongly in his time he addressed himself to worldly problems so buddha was quite practical teo atma paramatma ebilak loi pine teo discussions bu kori thaka time is kori thaka nasile teo worldly problems bu keneke solve kobo pari khebor kothathe gurutho disile ar hetu samoyot intellectuals okole pura atma paramatma pura debate discussion ebu kori thake he said that world is full of sorrows and people suffer on account of desires so suffering or main karon ki boli koise desire if desires are conquered nirvana will be attained that
that is, man will be free from the cycle of birth and death. Birth and death cycle to pa ketia naikia hoi jabo. Main kotha koise desire. Desire to jodi naikia kori dia, tetia মানুহ বিলাকৰ sorrows bur naikia hoi jabo. No? Amar eta kiman sorrow hoi ase. Preparation kori asu. So desire of becoming an officer. Gautam Buddha recommended an eightfold path, Astangika marg, for the elimination of human misery. So, A to apnaloge eta important. Love, moh, yes, love, moh, more hoy. So, hey, amar eta love ba moh ba amar jitu desire ase for becoming an officer, civil servant. Hetu karone ami iman kosto kori asu. পিছল আমাৰ নতুন নতুন ডিজায়াৰস আহি যাব এটো কৈছে এই eightfold path to আপোনালোকে পুৰা লিখিব লাগিব মনত ৰাখিব লাগিব অষ্টাংগিকা মাৰ্গ for the elimination of human misery. This path is attributed to him in a text about 3rd century BC. Ekita likhilok. It comprised right observation, right determination, right speech, right action, right livelihood, right exercise, right memory, right meditation. Keta hoi gol. Right observation, right determination, likhilo ekita important hoy. Ekita bohutot use koribo paribo. Right determination, right speech, right action, right livelihood, right exercise, right memory, right meditation. আৰু এখন পিকচাৰ চাই দিয়ক লগতে বুদ্ধা ডিসাইপলস বিলাকৰ লগত এইকিটা আছিল অষ্টাংগিকা মাৰ্গ এইকিটা এবাৰ লিখি দিয়ক আপোনালোকে কি আছে right observation, right determination, right speech, right action, right livelihood, right exercise, right memory, right meditation. Observation, determination, speech, action. Speech or action to mনত থাকিব speech action. তাৰ পিছত livelihood, exercise, memory, meditation. Livelihood to ভাল কৰিবলে exercise আৰু meditation লাগিব আৰু হেকিটা মনতো থাকিব লাগিব যে exercise আৰু meditation কৰিব লাগে বুলি তাৰ পিছত observation আৰু determination ভাল livelihood কৰিবলৈ determination থাকিব লাগিব observation to first observation determination speech action livelihood exercise memory meditation ঠিক আছে Very good. Thank you so much. If a person follows the eightfold path, he would not depend on the machinations of the priest. So priest bilakor hohai nalage ekita kam korile, right observation korile, determination korile, right speech, hos kotha, hos asaron eblak korile, ekdom mukti pai jabo. Nirvana pai jabo. Yet he will be able to reach his destination. Gautama taught that a person should avoid the excess of both luxury and austerity. Etia here Jains bilako par differ kore. Jains bilake prefer austerity, no? But Buddha koise je besi excess of luxury bea or excess of austerity bea. So teo middle path prescribe korise. Middle path. So most important teaching of Buddha is middle path. Prescribe the middle path. Bahut amar karone important hoy etu. As civil servants, amar jibur ethics of paper ase no. A ethics of paper khonor main bostute hoise middle path. Aru hetwe nohoy. Gute apnalogor answers bilake hobo lagibo middle path. Extreme options apnalok lobo na lagibo. Hoyne? Teneke amar prelims or questions bilakoto ami extreme options bur
delete কৰি দিম so Buddha is there in your preparation Buddha also laid down a code of conduct for his followers on the same lines as was done by Jaina teachers the main items in social conduct are code of conduct কেনেকুৱা হ'ব লাগিব so এইকেইটাটো ethicsৰ কাৰণে বহুত important ethicsৰ বুদ্ধাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহি যাব পাৰে what ethical teachings do we can we get from Buddha এইকেইটা লিখি লওক এবাৰ do not covet the property of others number 1 number 2 do not commit violence number 3 do not use intoxicants do not speak a lie do not indulge in corrupt practices ekita bahut important for civil services do not covet the property of others do not commit violence do not use intoxicants do not speak a lie and do not indulge in corrupt practices sobe note down kori lobo ekita These teachings are common to the social conduct ordained by almost all religions. Sobote ekekita kothai koi thake. Ekita kotha kono notun kotha nohoy. Just ami Buddhism or question hudibo aru hudile ami ekita kobo paribo lagibo. Special features of Buddhism and causes of its spread. Kiki special features asile. Buddhism does not recognize the existence of God and soul atma sobotke 5-star fact jodi paise etia lage so Buddha was agnostic teo nastic nasile atheist nasile but Buddha was agnostic kun hoy ji etu nokoy je God ase buli ba etu nokoy je God nai buli so teo agnostic hoy so Buddha was agnostic পিছলে বুদ্ধাকে গড মানিব ললে মানুহবিলাকে হেতু হে আসল কথা The Buddhism does not recognize the existence of God. Buddha is just right observation, right action, right speech এবিলাক কৰিলে মুক্তি পাই যাব বুলি কৈছে আৰু soul আত্মা কথা নে কোৱা না আত্মা পৰমাত্মা God এবিলাক কথা কোৱা নাই very practical Buddha was very practical আৰু he tried to solve the worldly problems bu solve কৰিব লাগে বুলি কৈছে আৰু হেকিটা কিহে solve হ'ব ভাল কথা কলে ভাল observation কৰিলে ভাল determination ৰাখিলে ভাল সংকল্প মানে তো হেকিটা কৰিলে হৈ যাব বুলি কৈছে মানে ভালকে জিয়াই থাকিলে ভাল exercise ভাল memory ভাল meditation This can be taken as a kind of revolution in the history of Indian religions India তেনেকুৱা religionৰ ভিতৰত এটা revolution হল কাৰণ কি God আসেনে নাই বা soul আসেনে নাই এনেকে নকৈ মিলি religion এটা establish কৰিছে Since early Buddhism was not enmeshed in the claptrap of philosophical discussions it appealed to the common people so এইটোৱে specialty asile যে Buddhism was very simple what way specialty hoy It particularly won the support of the lower orders as it attacked the Varna system. So this is the difference between Buddhism and Jainism. Buddha attacked the Varna system. Etu another important fact. So fact pai goise note down kori goi thako paro. People were taken into the Buddhist order without any consideration of caste. Etia note down kori lok. Etu আৰু নেক্সট আমি যেটো চ্যাপ্টার পঢ়িম তাত হাধুনিনা শুনি থাকিলে হৈ গল Women also were admitted to the sangha বুদ্ধাৰ যেটো সংঘ আছিল তাত womenও admit হৈছিল and thus brought on up at par with men so womenৰ position to Buddhaৰ টাইমত equal হৈ গল In comparison to with Brahmanism Buddhism was liberal and democratic Buddhism তুলনাত liberal asile আৰু democratic asile ইটো নকৰিবি হিটো নকৰিবি তেনেকুৱা বাধা বাধ্যকতা নাছিলে Buddhism made a special appeal to the people of non-Vedic areas
where it found a virgin soil for conversion. So non-Vedic areas bilakot easily manhubu convert hoy goisile. The people of Magad responded readily to Buddhism because they were looked down upon by the Orthodox Brahmanas. এতিয়া আপোনালোকে ইমাজিন কৰক মাগধাখন ক'ত আছিলে এইফালে আমাৰ ইণ্ডিয়াখন আছে সৰি ইণ্ডিয়াখন এনেকে আছে এইফালে ইউপি আছে এইফালে বিহাৰ আছে এইডোখৰ মাগধা আছে ন হয়নে সো এইফালে ভেদিক ৰিলিজিয়নৰ এফেক্টটো বেছি আছিলে হয়নে তাৰপা আস্তে আস্তে এইফালে আহি আছিলে এতিয়া মাগধা পিপল বিলাক কি আছিলে দে ৱেৰ আউটসাইড দ্য ভেদিক ৰিলিজিয়ন ফোল্ড আৰু তেওঁলোকৰ একো ৰিলিজিয়ন ইত্যাদি নাছিলে কাৰণে আনসিভিলাইজ বুলি কৈছিলে বাকি মানুহবিলাকে এতিয়া যেতিয়া বুদ্ধিজম তেওঁলোকে পালে তেওঁলোকে আকোৱালি ললে বুদ্ধিজমটো so you can see the position of Magadha ক'ত আছে আৰু তেওঁলোকে responded readily to Buddhism because they were looked down upon by the Orthodox Brahmanas. Magadha was placed outside the pale of the holy Aryavarta. Holy Aryavarta bahirat asile Magadhakhon. The land of the Aryas covering modern Uttar Pradesh, the land of the Aryas covering modern Uttar Pradesh. So hey Aryavarta, mane Aryas bu jot asile hetu Aryavarta. The old tradition persists and the people of North Bihar would not like to be cremated south of the Ganga in Magad. So jibilak North Bihar asile he manubilake South Biharot ahi pine cremated hoato nibicharisile teonuke ghin korisile South Bihar to thik ase tenuka dhonor condition asile. The personality of the Buddha and the method adopted by him to preach his religion help. Buddha both bhal personality healthy built well built manu asile. The spread of Buddhism, he tried to fight evil by goodness, hatred by love. He tried to fight evil by goodness and hatred by love. He refused to be provoked by slander and abuse. Teo jodi kunubai galiu parisile teo provoke hua nasile. He maintained poise and calm under difficult conditions and tackled his opponents with wit and presence of mind. So eight way আপোনালোকে adopt কৰিব লাগিব as civil servants. So আপোনালোকে duty গলে you have to maintain your poise and calm. এতিয়া বিশেষকৈ যি সকলে পুলিশ সাৰ্ভিসত থাকে তেওঁলোকে এটো নিজৰ poise আৰু calm maintain কৰিবই লাগিব. তেতিয়া calmness হেৰুৱাই দিয়ে তেতিয়া a person no longer remains a police বুলি কয় নহয়. It is said that on one occasion an ignorant person abused him. বেয়াকে কৈছিলে তেওঁ. The Buddha listened on silently, and when the person had stopped abusing, the Buddha asked, "My son, if a person does not accept a present, what will happen to it?" His adversary replied, "It remains with the person who has offered it." The Buddha then said, "My son, I do not accept your abuse." Etia etu moi eni apnalogok note down kobo nokolu heten, but apnaloge etu note down kori rakhibo. Why? Because this is a good anecdote. A anecdote to apnaloge essay ba jikunu essay bikhekke essay use kobo paribo. Very famous anecdote আৰু বহুত জনে ভাল পাব তো সেই কাৰণে এই এনেকুৱা বস্তুবিলাক আপোনালোকে মনত ৰাখি থব আৰু সেভ কৰি ৰাখি বিলাক পঢ়ি থাকিব এইবিলাক লিখিলে যিবিলাক কমন যিবিলাক এনেক্ডট আছে ন যিবিলাক মানুহে অলৰেডি জানে সেইবিলাক এনেক্ডট লিখিলে বেছি ইফেক্টিভ হয় ঠিক আছে সো এনেকে এইবিলাক গুটাই গৈ থাকক আৰু so you must be busy like a bee আৰু আপোনালোকে হানি বনাব লাগিব which will be reflected in your answers and essays তেনে গুটাই গঠিব লাগিব আৰু গুটাইলে নহব অকল ৰিভাইজ কৰিব লাগিব the use of Pali the language of the people also contributed to the spread of Buddhism so Pali contribute korile Pali to language of the people
It facilitated the spread of Buddhist doctrines among the common people. Gautam Buddha also organized the Sangha or the religious order. Sangha to ki hoy? Religious order. Hongho, sobe jane Hongho to ki hoy? Whose doors were kept open to everybody, irrespective of caste and sex. The only condition required of the monks was that they would faithfully observe the rules and regulations of the Sangha. So, hetuwe condition asile je rules and regulations bo follow koribo lagibo. Once they were enrolled as members of the Buddhist church, they had to take the vow of continence, poverty, and faith. Continence mane ki brahmacharya niki? Poverty and faith. Celibacy, no? So, there are three main elements in Buddhism: Buddha, Sangha, and Dhamma. Eight apnara note koribo lagibo karon ki etu prelims er karone important hoy. Buddha, Sangha, and Dharma. Dhamma, dharma nohoy, Dhamma. Etu note koribo sobe. As a result of organized preaching under the auspices of the Sangha, Buddhism made rapid strides even in the lifetime of Buddha. The monarchies of Magadha, Kosala, and Kaushambi, and several republican states and their people adopted this religion. Magadha to apnare gom pale kot ase, Kosala to gom paise Ayodhya, ane Kosala Ayodhya osot ase. মানে কোশালাত অযোধ্যা আছে আৰু কৌশাম্বী ক'ত আছে আকবা সুধিছো Allahabad, yes. 200 years after the death of Buddha, the famous Maurya king Ashoka embraced Buddhism. This was an epoch-making event. Though through his agents, Ashoka spread Buddhism into Central Asia, West Asia, and Sri Lanka. So Central Asia and West Asia Buddhism to naikya hoy gol, Sri Lanka thaki gol. Do you know why? Central Asia and West Asia Buddhism to nai, kintu Sri Lanka ase. Ki hol Central Asia and West Asia? Ekhini Islamized hoy gol ekhini area. Yes. And thus transformed it into a world religion. At a world religion hoy gol Buddhism to. Ar Ashoka koile. Even today, Sri Lanka, Burma, Tibet, and parts of China and Japan profess Buddhism. Although Buddhism disappeared from the land of its birth, it continues to hold ground in the countries of South Asia, Southeast Asia, and East Asia. Causes of decline of Buddhism to sound. By the 12th century AD, Buddhism became practically extinct in India, except for some locations. It continued to exist in a changed form in Bengal and Bihar till the 12th century, but after that, this religion almost completely vanished from the country. Almost completely vanished. What were its causes? We find that in the beginning, every religion is inspired by the spirit of reform, but eventually it succumbs to rituals and ceremonies it originally denounced. So Buddhism teneke rituals or ceremonies egal hoy golge. Buddhism underwent a similar metamorphosis, change hoy gol. It became a victim of the evils of Brahmanism, against which it had fought in the beginning. To meet the Buddhist challenge, the Brahmanas reformed their religion. So, the opponent asile, Buddha's opponents, opposite party, reform koile religion. They stressed the need for preserving the cattle wealth
and assured women and Shudras of admission to heaven. তো এতিয়া কি কৰিলে এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে যে হিন্দু যেটো ৰিলিজিয়ন হয় মেইনষ্ট্ৰীম হিন্দু ৰিলিজিয়নত তাত কেটল টু খোৱাটো পাপ বুলি কৈ দিছে সো এইটো চেঞ্জ হৈ গল হে আগৰ পৰা সো হেকাৰণে এতিয়া cow becomes mother গৌ মাতা হৈ গল আৰু এতিয়া উল্টা প্ৰিজাৰ্ভ হে কৰে আৰু women আৰু shudras তেওঁলোকো হৰ্গ পাব বুলি কৈ এড কৰি দিলে তেওঁলোকো হৰ্গ পাব সো এনেকে কৰা কাৰণে ৰিফৰ্ম হৈ যোৱা কাৰণে বুদ্ধিজমৰ যেটো চ্যালেঞ্জ আছিল হেতু নাইকে হৈ গল Buddhism on the other hand changed for the worse gradually the Buddhist monks were cut off from the mainstream of people's life gave up Pali so what were the reasons of Buddhist decline ekita apnalage note kori jabo ji apnalage important dekhise jeneke gave up Pali tapa reformation in Brahmanism the cattle wealth preserve koribo dhorile preserving the cattle wealth okane stress the need aru women or Shudras admission to heaven Buddhism ki hol Buddhist monks cut off hoy gol mainstream manhor pora Pali ei dile the language of the people and took to Sanskrit the language of intellectuals from the 1st century AD they practiced idol worship on a large scale so idol worship koibo dhorile 500 bochor joa pisot 1st century AD pora idol worship hoy gol and received numerous offerings from devotees pura offerings lobo dhorile dakshina lobo dhorile the rich offerings supplemented by generous royal grants to the Buddhist monasteries made the life of monks easy some of the monasteries such as Nalanda collected revenue from as many as 200 villages 200 villages or revenue Nalanda ahi goisile by the 7th century AD Buddhist monasteries had come to be dominated by ease-loving people and became centers of corrupt practices ease-loving people are bhorti hoy gol aru became centers of corrupt practices which Gautama Buddha had strictly prohibited ekdom simple jibon japon koribo koisile besi paisa ahon kobole mana korisile kintu etia surplus e hoy gol sun enormous wealth hoy gol monasteries bilakot with women living in them led to further degeneration Buddhists came to look upon women as objects of lust the Buddha is reported to have said to his favorite discipline Ananda if women were not admitted into the monasteries Buddhism would have survived would have continued for thousands of years but because this admission has been granted it would last only 500 years Buddha etu kotha koisile for their riches the monasteries came to be coveted by Turkish invaders so Turkish invaders bilake a monasteries bilakot target koi lole because they are full of riches so luti bole bhal pale they became special targets of the invaders greed the Turks killed a large number of Buddhist monks so enuka hoy gol horinar mangkhoi boiri type hoy gol ge so Buddhist monks bilake jitu life Buddhai prescribe korisile hetu nolole teloke middle path noloy pene extreme wealth loy lole although some of the monks managed to escape to Nepal and Tibet in any case by the 12th century AD Buddhism had practically disappeared from the land of its birth so 12th century AD mane 1100 something aru 1100 plus so 1100 plus of Buddhism practically disappeared from the place of its birth ekhinle note down hoy gol sobore yes no both important bostu pai goi ase both for prelims and for mains yes thank you so much
Importance and influence of Buddhism. Despite its ultimate disappearance as an organized religion, Buddhism left its abiding mark on the history of India. The Buddhists showed a keen awareness of the problems that faced the people of Northeast India in the 6th century BC. The new iron plowshare, agriculture, trade, and the use of coins enabled the traders and nobles to accumulate wealth. And we hear of people possessing 80 kotis of wealth. 80 kotis of wealth. All this naturally created sharp social and economic inequalities. Social and economic inequalities create correlate. তো আমাৰ যেটো social and economic inequality দেখিছেনে বহুত আগৰে আজিৰ নহয় বহুত আগৰে আৰু এটো all because of wealth, accumulation of wealth in the hands of some people. So Buddhism asks people not to accumulate wealth. According to it, poverty breeds hatred, cruelty, and violence. Poverty কি কৰে? Poverty breeds hatred, cruelty, and violence. So সেইকাৰণে wealth যদি কাবাৰ বেছি আছে তেওঁ poor মানুহবিলাকক দিব লাগিব নহলে poverty হৈ থাকিলে কি হ'ব poverty breeds hatred, cruelty, and violence. To eradicate these evils, Buddha advised that farmers should be provided with grain and other facilities, the traders with wealth and the laborers with wages. So eto hoise distribution koibo koise. Distribution. So distribution nokori jodi accumulation hoi jay তেতিয়া আমি দেখিছো যে কি হ'ব accumulation হৈ গলে distribution নহলে inclusive growth হ'ব নেকি inclusive growth yes or no নহয় inclusive growth so হে বুদ্ধাই আগতে হেতু কথা কৈছে যে distribute কৰিব লাগে among traders farmers types of laborers. These measures were recommended to remove poverty in this world. So ebu measures tetiai kotho goise je to remove poverty ami eneke distribute koribo lagibo. So we can relate it to our economy studies. Buddhism further taught that eti apnara jodi economic jodi enekwa ta aspect likhi die asset so it will be very fantastic. So yat ami eneke jodi relate koru across all we are going to fetch good marks because this shows your intelligence when you can relate to things because gutekhini bostu related hoy agote jetu hoisile hetue etiao ekei hoy ase dhoni manu beshi dhoni hoy goise ar dukhia manu beshi dukhia hoy goise so sobore saman type of wealth hoatu bhal boli goise. The code of conduct prescribed for monks represents a reaction against the material conditions of Northeast India in the 6th and 5th centuries BC. It imposes restrictions on the food, dress, and sexual behavior of the monks. They cannot accept gold and silver, and they cannot take to sell and purchase. These rules were relaxed after the death of the Buddha. A rules were relaxed kora hoisile. But the early rules suggest a return to a kind of primitive communism, a characteristic of the tribal society. So primitive communism gusi joato bicharisile because it's a reaction asile নহয় to the new economy in which people did not practice trade and plow agriculture. The code of conduct prescribed for monks partially reflects a revolt against the use of money, private property, and luxurious living, which appeared in the 6th century BC in Northeast India. এতিয়া আমি জানো এই Northeast India to আমাৰ বৰ্তমান Northeast India নহয় আকবা কৈ দিছো. In those days, property and money were regarded as luxuries. So এতিয়া property or money to regarded as luxuries. Buddha tried to mitigate the evils resulting from new material life in the 6th century BC.
It also tried to consolidate the changes in the social and economic life of the people. The rule that debtors were not permitted to be members of the Sangha naturally helped the moneylenders and richer sections of the society from whose clutches the debtors could not be saved. Etia, a Buddha was very practical, no? So তেওঁ বৰ বেছি অফেন্ড কৰি লোৱা নাছিলে those people who supplied them with money. So তেওঁ মানি লেন্ডাৰ্স বিলাকে পইচা দিছিলে বুদ্ধিজম টু proliferate কৰিছে এতিয়া কি কৈছে কেনেকুৱা এটা ৰুল বনাই দিছে যে যিবিলাক ডেটাৰ্স হয় তেওঁলোকক সংঘাত জাগা দিয়া নহব যিবিলাকে ধাৰ খাই পলাইছে তেওঁলোকক সংঘাত জাগা দিয়া নহব তো হে এনেকুৱা ৰুলস বিলাকে সবকে একমোডেট কৰি দিছিলে Similarly, the rules that slaves could not join the Sangha helped the slave owners. So slave owners বিলাকেও এটা ৰেহাই পাইছে যে slaves বিলাকে যাতে সংঘাত জয়েন নকৰেগে কাৰণ সংঘাতটো ফ্ৰী ফুড পাই আছে তো slaves বিলাকে ভাবে যদি আমি গৈ পিনে সংঘাত হুমাই লওঁ তেতিয়া কাম কৰিব নালাগে আৰু তো হেতু এইকিটা পইণ্ট অকমান ক্ৰিটিক্যাল পইণ্ট হয় Thus, the rules and teachings of Gautam Buddha took full account of the new changes in the material life and strengthened them ideologically. So, এইটো এটা চাওক যদিও বুদ্ধাই material যিটো wealth, material বস্তুবাদী যিটো কি বুলি কম বস্তুবাদী যিটো মানসিকতা বা হেৰিটো তাত হৈছিলে হেতু against the revolt কৰিছিলে আৰু monks বিলাকক কৈছিলে যে আপোনালোকে বহুত সিম্পল লাইফে জিয়াব কিন্তু অন দা আদাৰ হ্যান্ড ম্যাটেৰিয়েলিজম টু সাপোৰ্টও কৰিছিলে ম্যাটেৰিয়েল লাইফ টু স্ট্ৰেংথেনও কৰিছিলে আইডিওলজিক্যালি কাৰণ কি এই স্লেভস সকলক এন্ট্ৰি দিয়া নাছিলে আৰু ইপিনে মানি লেন্ডাৰ্সৰ পৰা উলাই অহা মানুহবিলাককো জাগা দিয়া নাছিলে সো ইউ সি দিস ইজ আ ভেৰি ক্ৰিটিক্যাল পইণ্ট এটো সবৰ ক্লিয়াৰ হ'ল নে ওকে আকবা কব লাগিব এটা হাতে কি কৰিছে ক্ৰিটিসাইজ কৰিছে মানে কি যিবিলাক tried to mitigate evils resulting from new material life for পৰা যিকিটা evils আছে হেকিটা গুছাবলৈও চেষ্টা কৰিছে tried to consolidate the changes in the social economic life of the people It also tried to consolidate the changes in the social and economic life of the people. এতিয়া মানে এই যে এনেকে কব পাৰো যে বুদ্ধাই অকল এভিলস বু গুছাইছিলে বাকি নিউ সোশিয়াল অৰ্ডাৰ টু একসেপ্ট কৰিছিলে এটা ধৰণে হেতু আমি কেনেকে গম পাও যে নিউ ম্যাটেৰিয়েল লাইফ টু কেনেকে একসেপ্ট কৰিছে আৰু নিউ ম্যাটেৰিয়েল লাইফৰ পৰা ওলোৱা এভিলস বিলাকে তেওঁ গুছাব বিচাৰিছে বিকজ তেওঁ ডেটাৰ্স বিলাকৰ সংঘত জাগা দিয়া নাই ঠিক আছে তাৰপিছত স্লেভস বিলাকৰো সংঘত জাগা দিয়া নাই এতিয়া ধনী মানুহ বিলাকক স্লেভস বহুত দৰকাৰ হয় এই স্লেভস বিলাকক তেওঁ সংঘত জাগা দিয়া নাই সেইকাৰণে does the rules and teachings of Gautam Buddha took full account of the new changes in the material life and strengthened them ideologically so তেওঁ ideologically support কৰিছে অকল এভিলস বুৰ গুছাবলৈ চেষ্টা কৰিছে এটা কোন ক্লিয়াৰ হল নে বাৰু ক্লাসলেস সোসাইটি ঠিক নহয় কাস্টলেস সোসাইটি তেওঁ কৈছে আৰু ক্লাসলেসও কৈছে ক্লাসলেসও ডাইৰেক্টলি কোৱা নাই কৈছে যে সবে মিডল পাথ লব লাগে বেছি ধনী আৰু বেছি দুখিয়া হৈ যাব নালাগে কোনো মানুহ ঠিক আছে নে মিস্টাৰ বৰা কাস্ট সিস্টেমটো অপোজ কৰিছিলে ইয়েস ক্লাস সিস্টেমটো কথা হেনেকে এক্সপ্লিসিটলি কোৱা নাই যদিও কৈছে যে মিডল পাথ সবে লব লাগে বেছি কোনোবাই ধনী হৈ যাব নালাগে একদম দুখিয়া হৈ যাব নালাগে কাৰণ কি দুখিয়া হৈ গলে কি হ'ব তেওঁলোকে এনেকুৱা হল মানে Buddha tried to keep all parties happy and try to maintain the balance
বহুত ধুনীয়া কথা ক'লে all parties happy and try to maintain মই হেইকাৰণে practical এটা solution দিছে যেনেকে civil servants আপোনালোকে যেটো solution দিব balance থাকিব লাগে yes middle path তেওঁ কোৱা নাই যে এই গোটেই বস্তুখিনি বেয়া এনেকে কোৱা নাই জাস্ট নেগেটিভস খিনি উলিয়াইছে আৰু হেখিনি ৰেমেডিজ দিছে তাৰপিছত পজিটিভ কনক্লুজন এটা দিছে Buddha is exactly what you have to be. Clear হৈ গল কিজানি এবাৰ চবৰে ৰেমেডিজ বু কৈছে নেগেটিভস বু দিছে হেখিনি ৰেমেডিজ দিছে যে এইকিটা কিটা কইলে নেগেটিভস বু নাইকিয়া হ'ব আৰু everyone is happy with Buddha. Debtors বিলাক কৈছে আপোনালোকে আহক খালি ধাৰটো মাৰি মেলি আহক সংঘলে স্লেভস বিলাকক কৈছে যে আপোনালোকৰ মালিক বিলাকৰ পৰা ফ্ৰী হৈ আহক যেতিয়ালৈকে স্লেভস হৈ আছে তেতিয়ালৈকে নাহিব আৰু so Buddha did not offend anyone. Clear sobore? Yes, so let us see. Although the Buddhist monks had renounced the world and repeatedly criticized the greedy Brahmanas, in several ways they resembled the Brahmanas. Both of them did not participate directly in production. Directly participate nokore production, lived on the alms or gifts given by society. Both of them emphasize virtues of carrying out family obligations, protecting private property, and respecting political authority. Both of them supported the social order based on classes. For monks, however, the varna was the base of action and attributes, but for Brahmanas, it was birth. Etia monks bila Buddhist monks bila karne varna to ki asile based on action aru Brahmanas karne asile action and attributes and Brahmanas karne based on birth asile ঠিক আছে so by birth varna to Buddhist bilake support nokorisile aru class divisions bur well supported korisile খালি extremities হব নালাগে extreme ধনী বা extreme দুখিয়া হব নালাগে otherwise ধনী দুখিয়া difference তো থাকিলো একো problem নাই এই কথাটো কৈছিলে so in this way brahmanas আৰু monks বিলাকৰ মাজত বৰ বেছি difference নাছিলে Only reason that he didn't allow the debtor and slaves to please the moneylender and slave owner, is there any other hidden? Yeah, it's interpretation. History is all about interpretation. Etu R.S. Sharma jitu interpretation korise, you might find a different interpretation in some other, say Romila Thapar kitab khanot, you might find some other light. Yeah. ঠিক আছে so hetu kotha so we cannot etu bahut subjective hoy jay etu khetrot je kiyo eta to fact to hoy je allow nokorisile kiyo to sobe beleg belake kobo bibhinno historians will tell you the kiyo in different way ঠিক আছে ne so examot ki hoy examot you have to write any one kiyo kunba eta likhile hoy gol aru so you do not have to mention even the name of the historian also Kintu if you are going to take history no so you have to actually say that ei kotha je koise etu kar kotha kune koise etu RS Sharma koise ne Romila Thapar koise ne DN Jha koise kobo lagibo but if you are taking it for GS only you are spared of that tension aru apni eta kiyo koi dile hoy golo je eneke hoisile boli ঠিক আছে Okay. Undoubtedly, the objective of Buddhist teaching was to secure salvation of the individual or nirvana. Those who found it difficult to adjust themselves to the breakup of the old tribal society and rise of gross social inequalities, eta tribal society to equal asile, or eta gross social inequalities on account of private property.
এই প্ৰপাৰ্টি হোৱা লগতে বেছি প্ৰপাৰ্টি কম প্ৰপাৰ্টি ট্ৰাইবেল সোসাইটিত কোনো ধৰণৰ প্ৰপাৰ্টি নাছিলে ট্ৰাইবেল সোসাইটিত প্ৰপাৰ্টি ইজ ওন বাই অল সো হেকানে ইগালিটেৰিয়ান আৰু কাৰণ কি ট্ৰাইবেলছ বুকত থাকে সাপোজ ফৰেষ্টত থাকিলে ফৰেষ্টত ক'ব নোৱাৰে ন এইজোপা আম গছ মোৰ এইটো কঁঠাল গছ কাবাৰ এনেকৈ ক'ব নোৱাৰে সবে একেলগে মিলি হান্টিং গ্যাদাৰিং কৰিছিলে বা পেস্টৰেল হলেও সবে একেলগে গৰুবোৰ লৈ ডাঙৰ দীঘল কৰিছিলে ঠিক আছে নে সো সবৰে একেলগৰে একে গোত্ৰা আছিলে ন গোত্ৰা মানে কাউ পেন গুহালি সো ট্ৰাইবেল সোসাইটিৰ পৰা প্ৰপাৰ্টি এখিনি মোৰ পট্টা মাটি এখিনি আমুকৰ পট্টা মাটি এনেকে যেতে হৈ গৈছে so this is creating কাবাৰ বহুত ডাঙৰকে মাটি আছে so this is creating social inequality ক পাইছে ইকোনমি প্ৰাইছে ঠিক আছে ইকোনমিটো যি হোল কৰিছে তেওঁ সোশ্যাল পজিশনো বেছি হায়াৰ পজিশন পাইছে আৰু তেওঁ পলিটিটো তেওঁ এফেক্ট কৰিছে সো এই তিনটা একেলগে আহে সোশিও পলিটি ইকোনমি সো আপোনালোকে যে ডাইমেনশনস লিখিব লাগে যিকোনো বস্তুত মিনিমাম তিনটাটো সদায় থাকিব সোশিয়াল ইকোনমিক আৰু পলিটিক্যাল আৰু সদায় জানিব যে ইটো হিটো লগত ৰিলেশন আছে সো এটো দেখিছে যাৰ প্ৰাইভেট প্ৰপাৰ্টি বেছি তেওঁৰে সোসাইটি তেওঁৰ সন্মানো বেছি on account rise of gross social inequalities on account of private property were provided with some way of escape but it was confined to monks no escape was provided for the lay followers who were taught to come to terms with the existing situation এতিয়া যি সকলৰ প্ৰবলেম হৈছিলে এই যে প্ৰাইভেট প্ৰপাৰ্টি ৰাইজৰ কাৰণে সোশ্যাল ইনইকুয়ালিটিজ হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকক some way of escape দিছে বুদ্ধিজমে কিন্তু তেওঁলোকে হেতু কাৰণে মংস হ'ব লাগিব যে আপোনালোকে আহক আপোনাৰ যে প্ৰবলেম পাইছে তেতিয়ালে আহক আহি পিনে মংস হওক কিন্তু no escape was provided to lay followers যিবিলাক নৰ্মাল মানুহ আছিলে normal commoners who were taught to come to terms with the existing situation কৈছে যে আপোনালোকে এডজাস্ট কৰি লওক আৰু আপোনালোকৰ একো উপায় নাই কাৰণ কি নিৰ্বাণা পাব হলেতো বহুতখিনি কাম কৰিব লাগিব ৰাইট বিলিফ আৰু এনেকুৱা নন ভায়োলেন্স এনেকুৱা ধে কাম কৰিব লাগিব বাকি বিলাকৰ লে ফলোৱাৰ্ছৰ কাৰণে এক্সিস্টিং সিচুৱেচনতে কাম টু টাৰ্মছ কৰিলে হৈ গল তো তেনেকুৱা কৈছে কাম টু টাৰ্মছ কৰিব লাগে বাধ্য হৈ গৈছে আৰু Buddhism made an important impact on society by keeping its doors open to women and Shudras. Since both women and Shudras were placed in the same category by Brahmanism, they were neither given sacred thread nor allowed to read the Vedas. Their conversion to Buddhism freed them from such mark of inferiority. So Shudras aru women bilake Buddhism to hekarne pasand korisile. ইয়াৰ আগৰ পইণ্টটো ক্লিয়াৰ হ'ল নে যে লে যিবিলাক মানুহ আছিলে নৰ্মাল মানুহ তেওঁলোকৰ কাৰণে একো উপায় নাছিলে তেওঁলোকক এডজাস্ট কৰি ল'বলেহে কৈছিলে আৰু বাকি যিবিলাকে নাৰাজ আছিলে এক্সিস্টিং সিস্টেম তেওঁলোকক কৈছে যে আপোনালোকে মংস হৈ লওক সো মংস হলে প্ৰিমিটিভ লাইফত আপোনালোকে নিৰ্বাণা আৰু মুক্তি পাই যাব এইটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট আছিলে এইটো rather for yourself than for exam Clear হল নে সকলোৰে Yes no Yes okay With its emphasis on non-violence and sanctity of animal life Buddhism boosted the cattle wealth of the country So Buddhism a positive effect কি আছে cattle wealth to boost কৰিলে The earliest Buddhist text Sutta Nipata declares the cattle to be givers of food, beauty, and happiness. Annada, Vannada, aru Sukhada. So Sutta Nipata to manot rakhok aru etu note down kori lok.
কিহৰ টেক্সট বুলি এনেকৈ সুধিব which কিহৰ টেক্সট simple Suttani Putta to Jain text Buddhist text Brahmanical text ইমানে simple কে সুধিব আৰু so just মনত ৰাখক earliest Buddhist text হয় Suttani Putta বুলিও কয় পাত্তা বুলিও কয় বহুতে প্ৰদান কৰিলে and thus pleads for their protection. This teaching came significantly at a time when the non-Aryans slaughtered animals for food and Aryans in the name of religion. The Brahminical insistence on the sacredness of the cow and non-violence was apparently derived from Buddhist teachings. So, it is the important point here for you to understand. The Brahminical insistence on cow's sacredness, holy cow, aru non-violence was apparently derived from Buddhist teachings. Original Vedic religion or non-violence or kotha tene kotu likha nai. It was derived from Buddhism and made their own. So, clear hole? Yes. Buddhism created and developed a new awareness in the field of intellect and culture. It taught people not to take things for granted, but to argue and judge them on merits. Mane logical hobole koise. Just any granted hisabe loi lobo kowa nai. To a certain extent, the place of superstition was taken by logic. This promoted rationalism among people. Rationalism ami janu যুক্তি তর্ক কৰাটো In order to preach the doctrines of new religion, the Buddhists compiled a new type of literature. They enormously enriched Pali by their writings. The early Pali literature can be divided into 3 categories. So Pali to use kora hoisile because common people Pali ব্যবহাৰ কৰিছিলে কথা পাতিবলে The first contains the teachings of the Buddha. The second deals with the rules to be observed by members of the Sangha. And the third presents the philosophical exposition of the Dhamma. প্ৰথমটো কি আছিলে প্ৰথমটো আছিলে বুদ্ধাই কি কৈ গৈছে হেতু কথা নেক্সট আছিলে সংঘাৰ নিয়মবোৰ আৰু থাৰ্ড আছিলে philosophical exposition of Dhamma. ধম্মাটো কি বস্তু হেতু বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে The literary activities of the Buddhist monks continued even in the Middle Ages, and some famous Apabhramsa writings in East India were composed by them. The Buddhist monasteries developed as great centers of learning and can be called residential universities. Etia Apabhramsa writings bu Buddhist bilake ব্যবহাৰ কৰিছিলে আৰু তাৰ লগতে Buddhist monasteries developed as great centers of learning আৰু residential universities নিচিনাও কাম কৰিছিলে Mention may be made of Nalanda and Vikramshila ক'ত আছে বিহাৰত আছে বিহাৰত আছে Nalanda Vikramshila আৰু Balabhi in Gujarat Buddhism left its mark on the art of ancient India The first human statues worshipped in India probably those of Buddha That is the important kotha. Statue worship to Hinduism at etia pura procholito. Etu actually Hinduism pa aha nai, etu Buddhism pa ahise. So we note down kori lok. First human statues. Buddha asile first statues. Eta kotha. Battery 5% he ase ge. Current to gusi gol. বহুত অসুবিধা কৰিছে এইকেইটা চাওক এইটো কি আপোনালোকে গম পাইছে নে কোনোবাই ক'ব পাৰিব এইটো কি হয় কি কেভছ হয় এইবিলাক anybody এইটো famous caves হয়
Oldest surviving caves. Ajanta Ellora. Let's see কি হয় নহয় The various events in Lifan Buddha in stone. So stoneত সবে portray কৰিছিলে. The panels found at Gaya in Bihar and at Sanchi at Bahrut in Madhya Pradesh are illuminating examples of artistic activity. From the 1st century AD, the panel images of Gautam Buddha began to be made. Panel images গম পাইছে নহয় panelত image বনাইছে এনেকে তো panel images এটো গম পাইছে The Greek and Indian sculptors worked together to create a new kind of art into the northwest of frontier of India, which is called as Gandhara art. এইটোৰ ওপৰত UPSC মেইনছৰ প্ৰশ্ন আহিছে so very important এটো পঢ়িব লাগিব Gandhara art কাৰ হয় হেতু important Greek plus Indian Gandhara art Greek plus Indian note down কৰি লওক এইটো কৈছে Gandhara art Indo-Greek very good correct term to Indo-Greek হয় In this region betray Indian as well as foreign influence দুইটা আমি দেখিব পাও Indian আৰু foreign influence For the residence of monks rooms were hewn out of rocks and thus began the cave architecture in the Barabar hills in Gaya district in west and in western India around Nasik